German International Cooperation and the European Union on Wednesday laid foundation stones for the construction of 4 modern police stations in the Greater Banjul area. Now, the groundbreaking ceremony took place at the Serekunda Police Station. Moses Imendi has the details in this report. In addition to capacity building and development trainings to equip security components in the ongoing strive for security sector reforms, the Gambia Police Force is set to benefit from a joint German-EU support project implemented by the German International Cooperation (GIZ) and co-funded by the EU. Through the support, a foundation stone for the construction of 2 model police stations in Serekunda and Bundung respectively has been laid today to mark the commencement of works. The construction of the 4 model police stations is inspired by the drive to meet quality standard of law enforcement infrastructure in the country. It is to be done by the Santayala Business Center after emerging winners of a competitive bidding process. The 4 model police stations are expected to reach full completion by June next year. To Corrado Pampaloni, the EU ambassador to the Gambia, the occasion is a watershed moment in the history of the Gambia Police Force. He gave details of the facilities of the model police stations to be erected. Among other facilities, the model police station to be erected here in Serekunda and Bundung will include a reception area, separate interview rooms for criminal investigation and sexual and gender-based violence, crimes and offenses. These interview rooms will accord victims the much-needed privacy that was lacking at the police station hitherto. Exhibit stores for proper storage of evidentiary materials recovered from crime scenes or during criminal investigations. Separate detention facility for male, females, and juveniles. These facilities will be removed from public view to protect the human rights of the detainees. Meeting rooms for internal briefings and meeting with community members for community policing purposes. Kitchenette for the officers to take their meal breaks. Sanitary facilities for police detainees and visitors. And of course, adequate offices for the officers to serve their respective community. The EU ambassador hopes that the construction of the police stations will spur proactive policing, better treatment of inmates, as well as significant reduction of crime in the Greater Banjul area. Dr. Marion Pop, country component manager of the GIZ, said, for the police force to meet the minimum standard of best practices, model police stations must be rehabilitated. She also spoke of the agreed points at consultative meetings with actors. And how can we ensure that these buildings last for the next 50 years, or 70, as Akalo mentioned? All these points were discussed and agreed on in consultative meetings with the GPF, as well as with other international partners such as UNDP, UNICEF, and DCAF. There was agreement that model police stations should have holding cells for suspects in police custody that provide enough space so that they fulfill human rights standards. Women and men in police custody should be kept separate. Sanitary facilities should be accessible. There should be a separate room for the child welfare unit. This is important so that survivors of gender-based violence and children can feel safe and comfortable to report their cases. Last but not least, a police station should also provide a conducive working environment for police officers. Yesterday, I visited police stations in URR. Their police stations are in a very desolate condition. And I heard police officers say that being transferred to such a station was regarded as punishment. So this, of course, is not an acceptable situation. It will not encourage professional policing if police officers feel punished.
Mamadou Sow, Deputy Inspector General of the Police, speaking on behalf of the Inspector General, said, "The project is a fruit of high-level discussions between ministries responsible for foreign and internal affairs with German counterparts," adding that the police force is entitled to evolvement. As the police is insuated to oversee the continuation of society, it is imperative that the police and the society move side by side in order to meet the trying times of society. Because if society is evolving and the police is not evolving, one of them will be left behind. And these are two institutions that go side by side. They can't follow one another. So in that endeavor, it is imperative that as long as society's changes is not predicted and is not controlled by the police, but the other way around. As far as society is changing, the police should be changed. The police should be changing. So an infrastructural refurbishment is an integrated part of trying to catch up in that particular adventure. The GIZ and the Gambia Police Force also agreed on various outcome areas such as enhancement of human capacity including gender equality, professionalization of community policing, provision of policing equipment, training of personnel to handle sexual and gender-based violence. Moses Imendi, Eyeafrica News. All right, there you go. Of course, quite very important development there. The EU and the German international cooperation, providing support for the Gambia police, which I think it's very, very vital. Looking at the condition and the state of the country's main police station, I have to say, at Serekunda, is in a sort of a very bad state as we speak. Mon yang li jàpp naa ne développement bu am solo la ci police bi seen nekkin xoolal seen maakaan bi Serekunda police station bi nga xamante ne jàpp naa ne bu bokk na bu gën a mag ci réew mi bu ñu gën a ràññee si taxawaayam surtout ci li nga xamante ne mooy ci wàllum seen taxawaay ak doxalin tey suñu amee EU ak German International Cooperation boole seen doole indi ndimbal pour jàppale nguuri Gambia wala réew mi pour ñu samp ñeent police stations yu méngoo ak jamono waaye surtout Serekunda ak Bundul ban jàngat lañ ci mën a am surtout ci li nga xamante ne mooy ci seen nekkin ñoom seen nekkin surtout parce que soo xoolee place bi léegi-léegi nga jàpp ne am na lu bari li leen manqué waaye ci condition yu métti la ñoo liggéey te ñu am lu am solo lu ñuy xaar ci ñoom. waaw Amadou lii kay nekk na loo xam ne lu am solo la. Gos police Serekunda yaakaar naa yow nga ñëwee si dëkk bi ba léegi nii nga ko fekkee. absolument te suñ la la woo ñaata at la fi am rëy na trop. ak gis nga bi ko kam nu mu ndawee. ak police boobu noonu lu mu responsible Serekunda nekk foo xam ne nii fu dafa bëri nit. li police bi daanaka bekkaane fi ne yëpp. kanaan léegi la rek recently bi ñu amee ay police post ci ruq yi gox yi ak goxaat yi. mu nekk lu nga xam ne te foofu foog naa ne sax am na quotas. am na li fi si biir waaye. projet bi nekk na boo xam ne ni projet yi ñëw si réew mi bii bokk na si am na solo wala sax ma ne si gën a am solo bu ci gën a am solo waaw parce que police yi dañ rafetlu du seen place su mooy fii headquarters daanaka Sibanor ngay wax te Sibanor si jos biñ ko bilee yàggut si time Jammeh leen ko bil moo tax moo am that structure so kon buñ gisee Serekunda tam ñu war koo defaraat beneen bu méngoog jamono dina am solo te xam naa ne comme que si ñii la jógee dinañ si sóoraale bu baax spécial sales dinañ ko sóoraale bu baax mu nekk seel yi nga xam ne dina méngoo ak yelleef fi doomu aadama dina méngoo ak human right bi pour fu moo war a nekk ak yooyu waaye dëgg-dëgg bii si ak korget bi nu mel ak yooyu noonu tàngaay bu faa nekk dafa yéeme trop kon suñu amee lu ko eesal dina am solo boo ñëwee Bundung tam di same thing Bundung fa naa ne since April after 10 leen gisoon ne leen ko renewaat defaraat ko ba di same structure moo fa nekk suñu gisee ne tam am neen projet bu nga xam ne war naa ñëw ñu gisaat ci beneen tabax bu méngoog jamono beneen station bu standard boo xam ne ni méngoo na ak jamono. design bi lu moo wane nii war naa nekk place bi nga xamante ne macha allah dafa am solo bu baax anyway lu askan bi rafetlu la te lu ñoo xaar pour mu gaaw la te sax su mënee yaatu sax si bépp police station dina baax sax waaye su amee comme si police station yi nga xam ne ñu ngi Greater Banjul area ifin biir Kama di seen team moo fa nekk. yooyu itam war nañ ko mun a am bu baax a baax li si des itam nguur war na si mun a yeneen jàpp ñoom itam.
di li ñoo tabax tam ñu boole ci tam police station yi defar yu méngoog jamono yoo xam ne ni administration bi sax dina xala séparate sax wala mu nekk si kaw seel si tam nekk seel yu baax yoo xam ne dina méngoog jamono. ok ndimbal bu mel ni jógee ko ci biti ci ay partenaires si nguur gi la ñoo wax xëy na doo ci mën a génnee nguur gi waaye ci nguuri Gambie ci boppam ci farlu bu ñu war a am ci wàllu kaaraange ci réew ñu yëpp xam ne dafa fondamental trop ci réew waaye ñu gis ne li nekkul lu li nga xamante ne mooy lu bees la, for exemple condition yu mel ni bari na ci kenn ci gars yi foog naa ne international kii jigéen bi kuy wax ni mu ngi wax ne bu yàggul la dem URR waaye nu mu dem seet ay police station waaye nu mu leen fekkee nekkin bi dafa doy waar te am lu ñuy xaar ci police bi mel ni est-ce que nguuri Gambie tamit jotul pour ñu gën a jël seen responsibility pour mun a taxaw suñu security services yi ci all areas pour ñu mun a li nit ñi leen di xaare wala fu leen di xaare ñu mun cee matal wala am taxawaay bu am solo parce que loolu tamit beneen mbir la. loolu amul lu am solo nga wax point bu am solo la te lu ko firndeel rek mooy ne sometimes da ngaa fekk police station foo xam ne yow sax soo fa bëggoon a def bitig doo ko nangu. dafaa yéeme trop. daf du méngoo ak lu war a nekk taxawaay police station te ak lu mun ifin ci yoon bi nii rek di nga gis yenn police station da nga naan nguur gi waroon na mën a génne sax sampal ñii foofu. police station bu nga xam ne dafa ànd ak quotas ànd ak effet comme like nu mu amee si ba nor yooyu moo war a am si dëkk yi waaye nga gis police station bu nga xam ne nii square meter bi sax mu dut 5 cell bi nekk fa office SO nekk fa dafa yéeme trop even in Boyam sax the same thing. foofu sax mën naa la wax ne si marché bi leen dem jël some store soo moo tax war nañ bàyyi xel police yi di ko defar police yi fu seen nekkin dañ ko war a bàyyi xel bu baax su ko defee itam ñoom itam seen taxawaay dina gën a mën a yembu dina gën a mën a askan bi dina si gën a mën a gis seen boppa waaye ki nga xam ne da nga ko sant pour mu taxawu askan bi aar askan bi te yow moom fu mu war a nekk sax foofu sax méngoowut ak lu ko luwaa may pour mu def ko dafa yéeme trop pour kooku tam nga gis mu defal la liggéey bi nu mu waree so loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax lii rek doy na si exemple dina leen jaaraama projet bi am na solo donte ak nu munti dem comme noo ko waxee nguur gi moo tax mu ñëw fi kon nag am na solo waaye nguur gi tam moom tam na si jàngee jéem police station yi si réew mi mu defar leen ba nga xam ne ni ñu fa nekk seen dinañ mën a def seen liggéey nu mu waree bot na police station ay sala cabinet yi yooyu waruñ ko fee gis loolu dafa yéeme trop sometimes da ngaa romb su dut flag bi doo xam ne sa police station so loolu dafa xaw a yéeme si réew mu nga xam ne dañ ne dafa nekk di dem réew mu bugg a tabax réewam war nañ see bàyyi xel bu baax a baax dëgg war nañ see bàyyi xel waaw indeed Mohamed su ma ñëwee ci yow lan mooy doon jàngat bi ci projet bu mel ni ñëw ci réew mi surtout ci moment bi nga xamante ne ku wax security nga wax intelligence wax capacity wax développement bi mu war a àndal but unfortunately boo xoolee condition suñ police bu gën a mag ci réew mi ci Greater Banjul condition yu mu nekk ak yeneen yi da ngay jàpp ne est-ce que négligence amul sax amul ci yëf yi waaye tey lii foog naa ne beneen jéego la pour gis ne ña bëgg nañoo soppi doxalin gën a yaatal waaye tamit dooleel police bi pour ñu mun a am taxawaay kaaraange ci réew Nelson Mandela dafa waxoon ni wan ma ni ñuy traité seen sa réew ni muy traité ay prisonniers ma wax la ëllëgam maanaam kaso du punishment correction la kaso bu ñu la fa tëjee nekku dañ lay punish dañ la fay denc ngir dafa am mistake boo commit ñu wan la ñu correct la pour boo fa génnee nga mën a bokkaat société bi ngir mën a doxal moo waral tamit kon ki ngay yóbbu kaso fi mu war a nekk dafa war a nekk fu baax dafa war a nekk fu gi National Human Rights Council dafa defoon benn too just after the impasse bi ñu amee change of regime defoon na too wër na réew mi yëpp doon xool police station si waaye report bi mu indi mooy police station yi mu wër yëpp from Kartong to Koyna dafa doy waar trop seen nekk ni nekkul rek comme ñi nga xam ne ñooy ñu diteen waaye sax police yi seen bopp sax seen fi ñu nekk seen office yi yu bëri mu wane ko bi mu paree nag li ñu wax mooy government bi dina jël li nga xam ne rek mooy action ngir mën a fexe ba waa indi ay réforme ak yu mel noonu waaye ba tey kenn gisagul dara ndax boo wëraatee ba tey soo defaatee nga wëraat la fa nekkoon moo fi nekk condition yu doy waar soo loolu pour wax la rek xam nga léeg-léeg facts yi daf ñuy jàppale ñun journalistes yi ngir suñuy analyse yenn mbir yi ndax boo xoolee tey li nga xam ne mooy jaamaan lëkkaloo ak EU def nañ ko muy samp xeer bu njëkk ngir tabax ñeenti police station US yoo xam ne dafay méngoog jamono ñu njëkkee ko ci Serekunda ak Bundung defe naa ne bu Bakoteh bi ak fi nga xam ne mooy beneen bi ci des yooyu dina ñëw ci kanam waaye léegi ci projet bi la bokk waaye ñaar yi ñoo gën a jàmp soo gisee Serekunda dafa nekk foo xam ne daanaka mooy dalal gan yëpp ndax marché bi fi mu nekk Serekunda marché ñëpp koy dégg mais ñi dëkk ci yeneen réew yi sax fu ñuy njëkk a xam mooy Serekunda ndax marché bi fi mu nekk la ñu bari bu ñëwee foofu la ñu nekk te xam nga marché fu mu nekk léeg-léeg
coow leeg yu ñu mel moo tax ma waxoon ne tey jii nii police yi am na ki nga xam ne mooy EU seen ambassadeur bi wax na lu am solo ci biir waxam wax ji mi mu wax mooy faaw ñu jàppale leen ci li nga xam ne rek mooy sanitary facilities ndax tamit nekkin bi daf ci am solo ndax da ngay dem foo xam ne nga gis nga baal ma ci kàddu gi douche yi ni ñuy mel ci tilim foo xam ne ñu ne sa police xam nga police dafa am solo ci réew police bokk na ci li ëpp solo ci réew waaw ndax bu nit ñi teguwut ci yoon moo leen di wax ne tegu leen ci yoon lii mooy yoon bi ndax moo ñuy wan yoon moo ñuy tegaat ci yoon bu nit ñi juumee police moo ñuy tegaat ci yoon kon kooku noonu faaw nga tegal ko lépp loo xam ne daf ko yayoo ngir mu mën a mooy def liggéeyam du rek ci ne police bi jox nañ ko oto war na mu war a génn wala nangam du loolu de fan la police bi war a nekk gan yi bu ñëwee fan la ñu dem gisee suñu police xam nga kii tey wax na la ne dem na URR mooy soxna si doon wax absolutely lam fa gis dafa daw yaram ok léegi government bi nekkul de xam nga tamit lu ñuy wax ndimbal na ci fekk loxoy borom bu government bi tamit na use human right National Human Rights Council seen report bi ñu defoon noonu na ko use bu ci sukkandikoo rek dina xam police yi li ñu gën a soxla bokk na ci ñoomi neen sax da ngay gis ne dañuy bokkaate office am na benn ci biir report ba ma koy riit am na benn SO li mu wax mooy moom office am léeg-léeg sax dañ fay indi nit ñi ngir rek di leen mën a déglu bu ñu amee yenn jafe-jafe te office am du pour loolu office am pour moom la am na loolu loo xam ne beneen office bu fekkee am nañ comme ni ñu waxee ni tey di building bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a def suñ ko defee da nga gis ne police station ni muy doxee SO bi sax office am léeg-léeg day wuteeg yeneen absolutely because package bu yaatu la indi nañ fi yu staff office ak yeneen stores yi nga xamante ne ci nekk conference room ak yu mel noonu ak yeneen yi nga xamante ne foog naa ne bu paree dina nekk beneen facette ci wàllum sécurité réew mi te ñu ngi koo xaar tamit luñ mun a encourage la ñu ngi ci xaar bu lu mu door waaye tamit mu pare incha allah immigration bi ak yooyu mu nekk lu am solo waaye tamit nguuri Gambia ñu ñaax leen through the Minister of Interior ñu gën cee taxaw sécurité personnel waaye surtout di police parce que loolu dafa nekk lu am solo